mai taimakawa shugaban kasa kan lafiyar jama'a tare da gwamna Umar Namadi sun kaddamar da hukumar samar da abinci mai gina jiki a jihar Jigawa. Gwamna Umar Namadi ya kaddamar da aikin gina hanyar tsakuwawa zuwa kafin Hausa da za ta lashe kuɗi sama da naira miliyan 7,000 a karamar hukumar Miga. Sannan za ku ji cewa jami'ar tarayya da ke Dutsen ma ta jihar Katsina ta samu sabon mataimakin shugaban jami'ar na dindindin. Kuna iya kallon labaran NTA Dutse kai tsaye a shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook, Instagram, kuma kar ku manta ku yi rajista da NTA Dutse a YouTube don samun cikakken sabbin labarai da rahotanni na musamman. Assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na kumbar labarai yau Litinin 27 ga watan Oktoba shekara 2027 tare da ni Ibrahim Sani. Yanzu kuma ga labaran namu bi da bi. Babbar mai taimakawa shugaban kasa ta musamman kan lafiyar al'umma karkashin ofishin mataimakin shugaban kasa Kashim Shettima wato Uju Roches Anka tare da gwamna Umar Namadi sun kaddamar da hukumar kula da abinci mai gina jiki ta jihar Jigawa a karamar hukumar Dutse karkashin shirin samar da abinci mai gina jiki mai taken 774 wanda ke nufin yaki da karancin abinci mai gina jiki, ɗaya daga cikin manyan dalilai da ke haifar da salwantar rayukan kananan yara. Ga fassarar rahoton wakilin Mama Musa Askira daga ɗakin mu na labarai. Ta shugaban ƙasa ta bayyana cewa rashin abinci mai gina jiki yana da alhakin kusan kashi 45 cikin 100 na mutuwar yara ƙanana a faɗin ƙasar, inda ta ƙarfafa jaddada muhimmancin ƙarfafa tsarin kulawa da abinci mai gina jiki har zuwa matakin ƙananan hukumomi. Shirin na Nutrition 774 Initiative yana mai da hankali kan inganta lafiya, tsarin samar da abinci da samun ruwan sha mai tsafta tare da haɗin gwiwa mai ƙarfi da ƙungiyoyin ci gaba da na fararen hula. This is why malnutrition is not just a problem of individuals, it's a national problem that directly affects our manpower and ultimately our nation's economic growth. Gwamna Umar Namadi ya bayyana cewa jihar Jigawa tana ware kusan rabin biliyan na naira a duk shekara don shirye-shiryen abinci mai gina jiki, inda ya kara da cewa sama da yara 300 an yi musu magani cikin nasara, yayin da mutane sama da miliyan 1.3 suka amfana daga cikin shirin. Let them understand what they need to do and then also support them. Sabon kwamitin da aka kaddamar wanda gwamnan ke shugabanta ya kunshi muhimman ma'aikatu da hukumomi domin tabbatar da ingantaccen daidaito da isar da ayyukan abinci mai gina jiki a faɗin jihar. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. A wani yunkuri na bunƙasa cigaban yankunan karkara da haɓaka aikin noma, gwamna Umar Namadi ya kaddamar da aikin gina hanyar tsakuwawa zuwa kafin Hausa mai tsawon kilomita 30 a karamar hukumar Miga ta jihar Jigawa. Aikin wanda zai lashe kimanin kuɗi naira miliyan 7,000. Ana sa ran zai haɗa al'ummomi manoma da dama tare da sauƙaƙa al'amuran zirga-zirga da kuma kayan amfanin gona a yankin. Ga fasarar rahoton wakilin Muhammad Musa Askira daga ɗakin na labarai. Gwamna Umar Namadi yayin da ya kaddamar da aikin gina titin ya bayyana cewa hanyar tsakuwawa zuwa kafin Hausa na ɗaya daga cikin manyan ayyukan gina titunan guda 3 da ake aiwatarwa a halin yanzu a ƙaramar hukumar Miga, wanda jimillar kuɗinsa ya kai naira biliyan 30. Ya bayyana ƙaramar hukumar Miga a matsayin cibiyar noma mai mahimmanci wacce gudunmawarta ke da tasiri sosai ga jimillar amfanin gona na jihar Jigawa. A wani bangare na shirye-shiryen da suka gabaci taron na gwamnati da jama'a da gwamnatin jihar ta gudanar a Miga, an haɗa muhimman ƙauyuka guda biyu masu noma da layin wutar lantarki ta ƙasa. Ci gaba da gwamnan ya ce zai ƙara haɓaka samar da amfanin gona da inganta rayuwar al'ummar yankin. Masu jawabi a gurin taron sun yaba da wannan shiri, inda suka bayyana shirin na gwamnati da jama'a a matsayin sabuwar hanya ta karfafa hulɗar gwamnati da jama'a tare da zurfafa tsarin mulki da ke baiwa al'umma dama su ba da gudunmawarsu. Wannan noma shi ne babbar sana'a da take tasiri a karma da gaskiya da malam ana so ba ku albishir cewa mai girma shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ce insha Allah manoman Miga
za ku yi dariya domin za a ba da tallafin noma sannan kuma in Allah ya yarda dukkan abin da ake bukata da mutum harkar noma a zama wurin da za a yi. Yanzu haka shugaban kasa ya ba ta gida wata yana a cikin taki wanda yake a sayarwa manoma a farashi mai rahusa domin samu. Karamar hukumar Miga wacce ta haifi kakakin majalisar dokokin jihar Jigawa Haruna Haliyu Dangyatin, dan majalisar tarayya mai wakiltar Miga da Jahun Sa'idu Yusuf Biga ta karbi baki masu daraja da dama ciki har da shugaban kungiyar 'yan arewa a majalisar wakilai Alasan Ado Doguwa da karamin ministan ilimi Suwaiba Ahmad tare da wasu manyan jigajigan jam'iyyar APC daga ciki da wajen jihar Jigawa. Ƙarshen rahoton kenan. Sani Labaran Salisu a labaran NTA. Tanan kuma majalisar gudanarwa ce ta jami'ar tarayya da ke dutsen ma da ke jihar Katsina ta naɗa farfesa Muhammad Khalid Usman a matsayin sabon mataimakin shugaban jami'ar na dindindin. Wannan ya fito ne daga pro chancellor kuma shugaban majalisar gudanarwa Alhaji Ali Abubakar Jatau jim kaɗan bayan taron zaben da aka gudanar a Grand Amber Hotel da ke dutse a jihar Jigawa. Wakilin Awal Muhammad Kazaro yana cikakken wannan rahoto. A taron hukumar gudanarwa na 36, hukumar gudanarwar ta jami'ar tarayya da ke dutsen ma ta amince da naɗin farfesa Muhammad Khalid Usman a matsayin sabon shugaban jami'ar ta tarayya da ke dutsen ma. Naɗin nashi ya biyo bayan amincewa da hukumar gudanarwar ta yi tare da kuma kwamitin da yake zaɓar shugaban bayan inda mutum 17 suka zana jarabawa, inda mutum 17 masu neman kujerar suka zana jarabawa a ranar 24 ga watan nan. A lokacin da ake miƙa masa takardar samun nasarar, shugaban hukumar gudanarwar jami'ar Alhaji Ali Abubakar Jatau ya bayyana zaɓensa a matsayin an yi shi ne a buɗe kuma tare da gaskiya da cancanta, inda ya ce biyo bayan ƙoƙari da 'yan kwamiti suka yi wajen tabbatar da cewa sun tace wanda ya fi komai aminci a ciki. Hakan shi ne ya ba shi damar zama shugaban jami'ar. Ya yi bayanin cewar farfesa Usman ya samu maki 73.3 a cikin 100, inda hukumar gudanarwar ta amince da shi. Mun gabatar da zaben shugaban wannan makarantar Federal University Dutsen ma a matsayin vice chancellor. Allah cikin ikonsa kamar yadda muka ɗaukaka yanayin yadda muka tabbatar mun bi tsari wanda aka gindaya mana na cire wanda zai tafiyar da shugabancin wannan makarantar. Allah cikin ikonsa ya zaɓo mana Professor MK Osman wanda muna kyautata insha Allah zai bi yanayin tsarin da yake akwai na tafiyar da ilimi a wannan makarantar da kuma samun ci gabanta. Da yake ba da jawabinsa na kama aiki, farfesa Muhammad Khalid Usman ya bayyana jin daɗinsa dangane da yadda aka aminta da ayyukan shi irin na alheri, inda ya alkawarin zai gudanar da abin da ya kamata kuma ta ko'ina za a samu ci gaba a ɓangare na ilimi, musamman ma yanzu da ake da ilimi na zamani na ƙere-ƙere da bincike-bincike. Cewar idan dai har muna son mu ga mun yi abin da za a yi ba mana, to dole mu zauna mu yi aiki kuduru domin mu ga mun ci gaba da wannan jami'a. Saboda haka babban kuduri na shine in ga cewar duk hanyar da za mu yi aiki tare kuma mu zamanto duk wata matsala da ke akwai ta tsakanin mu ko ta waje mun warware ta. Farfesa Usman injiniya ne na bangaren noma kuma yana da fiye da shekara 20 yana gudanar da koyarwa da bincike-bincike akan ayyukan al'umma a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria. Ƙarshen rahoton kenan. Awal Muhammad Kazaure a labaran NTA. To da kuma wannan rahoton ne muka kawo ƙarshen rahoton namu a yanzu. A dakacin mu don sauraron rahoton namu cikin harshen Turanci mu kwana lafiya. Allah shi ba mu alkhairin sa. Amin.
Senior Special Assistant to the President on Public Health joins Governor Umar Namadi to inaugurate Jigawa State Nutrition Council. Governor Umar Namadi flags off 7 billion naira Takuwawa to Kafin Hausa Road project in Miga local government area. And Federal University DUTSE NEWS Katsina State gets substantive Vice Chancellor. Good evening, this is NTA DUTSE News at 7 o'clock. You can watch NTA DUTSE News live on Facebook and Instagram. And don't forget to register NTA DUTSE News live on YouTube and other exclusive stories for updates always. Now the news in details. The Senior Special Assistant to the President on Public Health, Office of the Vice President, Rochas Amoka Oju, has joined Governor Umar Namadi in the inauguration of the Jigawa State Nutrition Council in Dutse under the Nutrition 774 initiative aimed at tackling malnutrition, one of the leading causes of childhood deaths in the country. Correspondent has details. Presidential aide noted that malnutrition accounts for about 45% of childhood deaths nationwide, stressing the need to strengthen nutrition structures down to the local government levels. The Nutrition 774 initiative focuses on improving health, food systems and access to clean water, among others, with strong collaboration from development partners and civil society groups. Governor Umar Namadi disclosed that Jigawa State allocates about ₹500 million annually for nutrition intervention, adding that over 300 children have been successfully treated, while 1.3 million residents have benefited from the program. When a child is malnourished, when a family is malnourished, the entire system focuses on what next to eat rather than development of our dear nation. This is why malnutrition is not just a problem of individuals, it's a national problem that directly affects our manpower and ultimately our nation's economic growth. You must move down to the grassroots, talk to the mothers, let them understand what they need to do, and then also support them. If you didn't do that, if you sit in the office and continue to do grammar, you will not move anywhere. And that is the essence of establishing the Masiki in the first instance. The newly inaugurated council, chaired by the governor himself, comprises key ministries and agencies to ensure effective coordination and delivery of nutrition services across the state. From Dutse, Muhammad Musa Askira, NTA News. In a move aimed at boosting rural infrastructure and agricultural productivity, Governor Umar Namadi has flagged off the construction of a 30 kilometers Takuwawa to Kafin Hausa feeder road in Miga local government area of Jigawa State. The project, valued at 7 billion naira, is expected to link several agrarian communities to and also ease the transportation of farm produce across the region in the area. Correspondent has more on the report. Governor Umar Namadi, while performing the groundbreaking ceremony, said the Takuwawa to Kafin Hausa Road is one of 3 major road projects currently ongoing in Miga local government area at a combined cost of 30 billion naira. He described Miga as a strategic agricultural hub whose contributions to Jigawa State's gross agricultural output remains highly significant. As part of activities preceding the Government Citizens Engagement Forum held in Miga, 2 key agrarian villages were also connected to the national grid, a development that the governor said will further enhance productivity and improve the living standards of residents. Speakers at the forum commended the initiative, describing the Citizens Engagement Program as an innovative platform that deepens participatory governance and strengthens the bond between the government and the people. So you have heard what the Commissioner of Education has said, what we have spent of close to 3.5 billion naira alone in Miga local government. Likewise, the Commissioner of Health, about 600 million naira has been invested in Miga local government alone. These are activities that we will continue to do in each and every part of Jigawa State. I was able to also convey to the people of Miga local government the message of Mr. President, where he gave us 20 trailers of fertilizer to be sold to the people at subsidized rate.
Mega local government home to the Speaker of the Jigawa State House of Assembly, Haruna Aliu Dangiatin, hosted an impressive gathering of dignitaries, including the chairman of the Northern Caucus of the House of Representatives, Al-Hassan Adudogwa, and the Minister of State for Education, Sueba Hamid, among other APC stalwarts from within and outside Jigawa State. From Dutse, Muhammad Musa Askira, NTA News. In another development, the Governing Council of the Federal University DUTSE NEWS Katsina State has appointed Professor Mohammed Khalid Uthman as the new Vice-Chancellor of the institution. The announcement was made by the Pro-Chancellor and Chairman of Council Alhaji Ali Abubakar Jattau shortly after the Council's selection meeting held at Grand Amber Hotel in Dutse, the Jigawa State capital. Awal Muhammad Kazure completes the report. At its 36th Special Council meeting, the Governing Council of the Federal University DUTSE approved the appointment of Professor Mohammed Khalid Uthman as the new substantive Vice-Chancellor. The appointment followed the recommendation of the Joint Council and Senate Selection Board, which interviewed 17 applicants for the position on the 24th of this month. Presenting the letter of appointment, the Pro-Chancellor and Chairman of the Council, Alhaji Ali Abubakar Jattau, described the selection process as transparent and merit-based, involving rigorous assessment of the applicant's qualifications, experience, and vision for the university. He explained that Professor Uthman emerged top with score of 77.3%, securing the Council's approval. It is the pleasure and firm commitment of the Governing Council of Federal University DUTSE NEWS to have courageously taken up the exercise, which has culminated to the end of producing Professor M.K. Uthman as the new Vice-Chancellor of the Federal University DUTSE NEWS. In his acceptance speech, Professor Mohammed Khalid Uthman expressed gratitude for the confidence reposed in him and pledged to uphold academic excellence through technology-driven innovation, creativity, and institutional development. And I also want to assure you that as I join this university, by the pure grace of God, I will do my best. I will do my best to see that I move this university forward. And I pray that each and every one of you will give his support. Professor Uthman, an agricultural engineer, has over 2 decades of experience in teaching, research, and community service at Ahmadu Bello University, Zaria. In Dutse, Awal Muhammad Kazaure, NTA News. And that's much we can take for tonight. Join us, some other time for NTA DUTSE News at 7 o'clock. Please, you can continue to watch this program again on our social media handles, Facebook, Instagram, and YouTube channels. Thank you very much for watching. Good night.